Samahan nyo muna ako, ano tayo, ikot-ikot dito sa Cavite. Hanap ng mapupwestuhan, expand ng negosyo ni Uncle. Tsaka mamaya some clips nung first track day ng Team Pogi dito sa South na Cavite Boys, Las Piñas, Parañaque. Yan, mga tropa dyan. Share natin clips mamaya. Pero ngayon, samahan nyo muna ako, tingin muna tayo ng pwesto. Ito isa sa mga paborito kong kalye, ng Dangari. Ganda, sarap lang to. Ito yung part ng Dangari na papunta na ng Aguinaldo Highway. At ikaw, mataw-hataw dito. Ingat-ingat lang, maraming sasakyan ngayon. Usually dito parang para ka na sa EDSA, pwede ka magmatulin. Ingat din, marami nang nagbuwis dito. So ito yung strip na to, ito yung usually dito nagda-drag race mga kotse, tatambay sa Petron doon malapit sa Ibiya, o tatambay rito. Isa sa mga drag race strip ng South Dangari. Ang ganda kalye, espaltado, patag. Kapag gabi wala na masyadong nadaan dito. Yun. Mamaya let's see kung sana ma-enjoy nyo rin. Konting footage lang yun, konting aerial, konting lap time ko. First time ko pumasok sa track ng Batangas Racing Circuit na nakamotor. Super enjoy. Although kulang ako sa gear, naka-urban motorcycle shoes lang ako, may knee guard, riding jacket. Pero enjoy pa rin. Although hindi ko kaya magmatulin doon kasi baka pag sumemplang, alam mo na yung knee guard natin lang yun, yung velcro strap. So yun, pag sumemplang biglang magkalasan, wala rin. So yun, planning bumili ng gear para sa susunod naman na track day. Ma-push natin ng konti. Yun, namatayan ako ng battery. Well, ito, pabalik na tayo ng opisina. Nadaanan ko na yung sinasabing pwesto na pwede natin pag-ipatan. So yun, tapos na yung morning errand. Ito na ang clip ng konting sama ng Team Pogi sa Batangas Racing Circuit. So enjoy nyo na lang po yung konting clip ng aming munting pagsasama-sama sa BRC. Enjoy guys!